all, welcome to my channel English with LCS. So today's episode I am dedicating entirely to the parents of children between 3 to 5 years old. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ആസ് വി ഓൾ നോ, ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ദി ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് പാത്ത് ഫ്രം ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അല്ലേ, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുമെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഗോ ടു എനിവെയർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. അല്ലേ, ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും ദേ ക്യാൻ ഗോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫിയർ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം അവർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ബേസ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ദം ഇംഗ്ലീഷ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ടുഡേയ്സ് എപ്പിസോഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു കിഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. Yes, how you can develop the habit of speaking skills, especially in English, among the children between the age group of 3 or 2 to 5 years of age. Because after 5 years they are going to schools, or after 4 years they are going to school and they are learning everything and all. But in our home we can do a lot of things in order to give them the base. And that is what we are going to look or check in this episode with me, Lindu, and we are moving on to the topic. So the first one, you have to remember that the parents, as parents, we have to remember the first thing is that our children's mother tongue is not English, but actually it is a language that we are giving them, or we have to give them an opportunity to learn it rather than by heart it. So the first step in order to make our children speak English is using simple language. Yes, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് when it is in English, the first step is that we have to use very simple language. So we don't have to talk with them as fastly and without giving any pause, without pausing, without stopping, without any simple comma. We don't have to speak with them. Whenever we are talking to our kids, we have to use very simple language. So that is the first step. Use simple language when we are speaking to our kids or little ones. The next one is that use simple sentences. When you wanted to ask them, are they hungry? Are they hungry and all? You have to ask them like, baby, do you want some food? Baby, are you hungry? Etc. Or rather, you don't have to ask them, baby, are you hungry? Or you wanted to go to sleep, or you wanted something and all. So don't be like this when you are talking to your kids. So be very natural. Be very slow when you are talking with them and use simple sentences. So simple sentences will be very much helpful for them to remember it. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ ദെം ടു റിമെമ്പർ. അവർക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാനും അവരുടെ മനസ്സിലത് നിൽക്കാനും ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ വെൻ യു യൂസ് സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ്. ലൈക്ക്, ബേബി, ആർ യു ഹംഗ്രി? ഡു യു വാണ്ട് ടു പ്ലേ? ഡു യു വാണ്ട് സംതിങ്? ഗോ ആൻഡ് ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത്, എക്സെട്ര. Now the third and the most important one is that make them to speak. That means make a point that whenever you are teaching the English language to them, make them to speak in English. That means if you are not training them to speak in English, then it will be okay. But if you are training them to speak in English, make a point that whatever thing they want, they should ask you in English. So I will make it in clear. നമ്മളോട് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ്, അമ്മേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഫുഡ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്ന സമയത്ത് we have to make them to speak in English, and that is more important. അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഇത് വരുത്തുക, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ we will give something. That whenever we are teaching them in speak English, okay, നമ്മൾ അവരെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടൈം പീരിയഡിൽ they have to speak only in English. Otherwise അവർ മദർ ടങ് യൂസ് ചെയ്താലും മലയാളം യൂസ് ചെയ്താലും അവരുടെ ഏത് മദർ ടങ് യൂസ് ചെയ്താലും it will be okay for them. But when you are training them to speak in English, make a point that whatever they are saying it in English. തെറ്റുണ്ടാവാം, it's okay.
let them speak it. അപ്പോൾ അവർക്ക് തെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് we have to correct them. Okay, അങ്ങനെയല്ല, you have to speak like this will be the correct sentence, this will be the like that. So when we make them to speak in English, definitely I can guarantee that they will develop the habit to speak in English. Now the next one is that you have to repeat the sentences. That means we will be telling them some simple sentences and all. The most important step is that you have to repeat the sentences. That means you don't have to use a lot of sentences when you are speaking to little ones. ചെറിയ മക്കളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്, കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ we have to repeat the same sentences. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to repeat it. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് that should be there in their mind. Otherwise എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഒരു അവിയൽ പരുവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും the children will be having. So what you have to do is that you have to repeat each and every sentence that you are using or speaking to them in English. So when you ask them, do you want some food? Next day you have to ask the same thing. When you wanted to make a point that, baby, you want some food, or do you want some food, or do you want to sleep? So whatever sentences you are asking, എന്തൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്താലും you have to repeat it. Okay, ഈ ഒരു ദിവസം ഇത് പറഞ്ഞു, next day you have to repeat the same sentence, the next day you have to repeat the same sentence. So ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ആ ഒരു സെൻറ്റൻസും നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ തലയിൽ ഉറച്ചിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സെൻറ്റൻസസ് പതുക്കെ അവരുടെ ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ട് we can introduce to them. So the most important point is that you have to repeat which all the sentences that you are introducing to your little ones or your angels. Now we have the next one, that is make the sentence very crisp. So what is the meaning of crisp? You have to make short sentences. As I said earlier, if you wanted to ask something, make very crisp and brief sentences. You don't have to use long sentences which is not having any comma, which is not having any pause or stop. You don't have to speak like this to children, but rather you have to speak very crisp and brief sentences. വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ക്രിസ്പ് ആയിട്ടുള്ളതും ചെറിയ സെൻറ്റൻസസുകളാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ വലിയ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നത്തിങ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ദിയർ മൈൻഡ്, ഒന്നും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് റാദർ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ദം ദ പ്രാക്ടീസ് ടു സ്പീക്ക്. So remember the fact that you have to speak to them in simple language, simple sentences, crisp or brief sentences, and make them to repeat the sentence again and again, and make them to speak in English when you are giving the training to them. Hope this episode is very much helpful for you, and if you like my video, do like, comment and subscribe, and of course share. Thank you.